say, and then he will make a consequent translation. What are you saying to us? Так, Андрей, все окей? Да, все готово. Работаем. Так, давайте тогда, когда запускаем стрим? Запускаем. Окей, мы начинаем тогда. Когда запись пойдет, скажите, пожалуйста. Раз, два. Слышно? Okay. Jeff, are you in Moscow or? I'm in Krasnogorsk. I'm near Moscow. Yeah, I know. Красногорск. Я там служил в армии. Все, начали. Так, начали, да? Начали? Yeah. Я приветствую всех зрителей Октагона. Сегодня у нас совместный стрим Октагона и Лампы. И сегодня у нас в гостях Джефф Монсон. Это боец ММА, политик и российский гражданин. Я его приветствую и приветствую Алексея из Лампы. Всех приветствую на стриме Лампы. Вы также можете задавать вопросы, которые вы хотите адресовать Джеффу. Мы их зачитаем и, собственно, пообщаемся о том, как ему живется в нашей с вами стране. И первый вопрос, который я хотел бы задать тебе, Джефф, как вообще карантин проводишь в России? Как у тебя здоровье? И если у тебя есть какие-то впечатления, которые накопились с момента того, как все перешли на самоизоляцию, мог бы там с нами ими поделиться? Well, I think lockdown is difficult for everybody, me included. And I'm just trying to go do what I can. You know, all work has been stopped. So I try to go train every day, bring my daughter and wife outside for a walk once a day, and we're doing some volunteer stuff, delivering food to people, old people who can't get out to buy groceries for themselves. And that's about it. Знаете, на самом деле, с самого начала карантина ситуация довольно непростая, как вы понимаете. Работа вся остановлена, делать практически нечего. Но я пытаюсь заниматься спортом, я выхожу на прогулку со своей дочкой. И иногда мы проделываем своего рода волонтерскую работу. Мы помогаем доставлять продукты тем, кому нельзя выходить. Понятно. У нас в России вообще есть традиция, когда люди болеют, они лечатся водкой. Пьешь ли ты алкоголь, и если да, какой ты предпочитаешь? No, I don't. I haven't drank for like maybe 10 years. I don't drink alcohol anymore. Уже 10 лет я вообще алкоголя не пью. Хорошо. Вопросы от подписчиков очень сильно интересуют. Сколько у тебя татуировок всего на теле и какая для тебя самая важная татуировка, которую ты сделал? Oh, wow. I don't know how many tattoos exactly because like my arm is all tattooed. I don't know. My best tattoo, my favorite tattoo is if you can see my handprint. This is my daughter, and it means very much to me because that's you know, it was a very important time for us. So it means very much. I have a couple the Mommy of Kurgov from Volgograd on me as well, on my thigh, and that's my second favorite tattoo. Знаете, на самом деле на моем теле очень много разных тату, трудно посчитать вот все руки, все тело в тату, но если говорить о самом важном, то это, скорее всего, тату. Здесь справа у меня это тату моей дочери, это было очень важное время, это самое важное тату. Есть у меня различные тату во времен Волгограда, армейские тату, но вот, как я уже отметил, тату моей дочери самое важное. Это здорово, Джефф. Я хотел бы спросить тоже такой интересный вопрос по поводу русского языка. Как долго ты его учишь и сейчас на какой стадии у тебя твое изучение находится? И вообще у тебя есть какие-то любимые писатели в
из наших великих авторов? Я могу говорить по-русски чуть-чуть. Я учил по-русски, может быть, 8 месяцев. Но каждый день я практика. Я надеюсь, скоро я говорю по-русски хорошо. Вот нет сейчас. My favorite writers from Russia are Leo Tolstoy, my favorite writer from Russia. Mikhail Bakunin is another political writer that I like very much. There's some political writers from Russia that I admire, and that I read. Но говоря о любимом писателе, это Лев Толстой и Михаил Бакунин, это политические работы. Вот я в основном стараюсь читать политические работы. Скажи, пожалуйста, а вот вообще откуда взялась такая любовь в России? Просто у нас в основном люди, в основном молодые, они наоборот хотят уехать из России в США. Но не все. Есть но такие. не все, конечно, но есть такие, да. А почему у тебя возникла такая любовь к России? When I first came to Russia, I had a big interest in Russia for a long time. So when I first came here, I fought Fedor Emelianenko. And after, I came many times for fights, for seminars, and I liked Russia. I liked the beautiful places. I got to see many cities. But why I love Russia is because not like Lake Baikal, not St. Petersburg, not the history, the beautiful, Moscow Red Square. Well, I love Russia because of the people. I fell in love with the people here. The Russian people have generosity, like caring, and they have a soul. They like a real soul. And I guess many Russians, because they grew up this way, don't appreciate it sometimes. Especially young people, they don't appreciate. They want to travel, go to USA, go to here, go to Europe. But I've been many places, and when I've been many places, seen many cultures, and seen many people, I understand like the sincerity, the generosity, the kindness, the soul of the Russian people. And this is why I love Russia. Знаете, когда впервые приехал в Россию, Россия побудила во мне довольно серьезный интерес. Затем я приезжал сюда много раз для поединков, для проведения семинаров. Я был во многих местах, но что я хочу сказать. Я люблю Россию не потому, что у вас есть замечательные города Санкт-Петербург, Москва, Великая Красная площадь. Я люблю Россию из-за людей, их щедрость, их чувство к состраданию и их настоящая душа, русская душа. К сожалению, молодые люди вырастают, и они не всегда это понимают, поэтому они хотят иногда уезжать в США, уезжать в другие страны. Я был во многих странах, я был во многих местах, я видел многие культуры, но вот та душа, которая есть в русском народе, это то, что меня привлекает. Ну, то есть сейчас ты себя можешь назвать стопроцентно русским? Yes, I'm Russian. I think it's important that you identify with yourself, not only from what country you belong to, but like good things that you can do too. Because sometimes people say, "Oh, I'm Russian, I'm American, I'm Polish, I'm Brazilian." They think that's their whole identity. That's not your whole identity. Yes, I'm Russian, only Russian, but I am Jeff Munson, and I'm a father, I'm a son, I'm a brother, I'm a husband, I'm many different things. That I'm an athlete, and these things are important too.
Знаете, да, я могу сказать, что я полностью русский. Важно понимать, где то место, к которому вы принадлежите, поэтому вот эта самоидентичность очень важна. Многие люди часто говорят, что они русские, канадцы, бразильцы, но они не до конца понимают, что они придают этому значению. Важно понимать, каков человек полностью, не только его национальность. Вот, например, я Джефф Монсон, я отец, я брат, я сын, я спортсмен, поэтому весь образ важен. Джефф, ну ты, наверное, знаком с той тенденцией, которая несколько лет уже у нас происходит в стране, когда многие известные люди получают гражданство России, кто-то из них впоследствии покидает нашу страну, так или иначе получая какие-то свои дивиденды. Как ты относишься вообще к этой ситуации и что ты думаешь про этих людей? I think everybody has a different reason to get Russian citizenship. Like I'm friends with Roy Jones, for example, and he likes Russia very much. But he got Russian citizenship because he wants to do business here. He wants to teach young people boxing here. So this is why he does it. He wants to live in America, but he likes Russia. Like Steven Seagal lives in Russia because they give him many things. I think I don't. I think because he's popular. Some other like the French guy. He do it only to avoid paying tax. Only to avoid paying tax in France because big tax there. I do it because I love Russia. This is my home. This is where my heart is. So I think everybody has like a different reason. And so I don't think you can say, yes, we all got Russian citizenship, but not for the same reasons. Ну, ты знаешь, есть такая поговорка у Давай некоторых... перейду. Да. На самом деле у всех различные причины. Например, Рой Джонс младший, он очень любит Россию, хоть он и живет в США, но он любит Россию. Он получил гражданство, чтобы здесь давать уроки по боксу. Стивен Сигал, я думаю, он получил гражданство, потому что он пользуется популярностью. Вот этот французский парень, которого все знают, он это делает явно, чтобы избегать налогообложения, потому что во Франции высокие налоги. Я делаю это, потому что здесь моя душа, здесь мой дом, здесь мое сердце. У разных людей разные причины, но вот мою обозначил. Есть такая поговорка, знаешь, некоторые наши олигархи в частных беседах говорили, ну не только наши, что моя родина там, где налоги ниже. Yeah, I don't like this. I don't idea that I believe I was born in America, but my heart is not in America. My heart is in Russia, and I think just because you were born someplace doesn't mean that is where you're supposed to be. But if you're only looking to be in a place because of taxes, then your soul doesn't belong to this country. А вот такой вопрос. Я так не считаю, потому что, например, вот я родился в США, а мое сердце находится в России, и поэтому, если у вас где-то низкая налоговая база, это не значит, что это ваша родина. Ваше сердце должно находиться в этой стране. Джефф, такой вопрос. Ты дрался со многими бойцами из разных стран. Ну и вот, например, так, если взять, американец и русский дерутся по-разному? Yeah, I mean, I think a lot of it depends on the school, not just the country, but the school that the fighter comes from makes a big difference. But in general, the Russians seem to be like very confident, and because many have been doing martial arts for many years, sambo, wrestling since they were little, and so they've had many fights, many matches of some sort. In America, MMA is pretty new, so a lot of the guys who are now MMA fighters in America getting hit in the face, and this is not so normal. And so I know when I fight a Russian guy, if he have big skill or little skill, maybe different, but I know he's going to be like tough guy. He's going to like not quit. He's going to fight. Скорее всего, это зависит не от страны, а от школы.
то, где был воспитан боец. Что могу сказать о русских бойцах? Они уверены, потому что они в течение долгого времени занимаются либо самбо, либо борьбой в течение всей своей жизни. Они провели огромное количество боев, и поэтому они чувствуют уверенность. Русские – это очень крепкие ребята. Вы можете быть уверены, что придется биться до самого конца с русскими. ММА не так давно появилась в Америке, да, она набирает популярность, но зачастую там бывает такое, что вы просто бьете кого-то в лицо, и он готов сдаваться. С русскими это не так, русские будут биться до самого конца. Так, вопрос от Прохора Ветчинова. Джефф, на твой взгляд, кто сейчас самый лучший боец вообще в мире, я так понимаю? Wow, it's a tough one because every time you think someone the best, Вы можете быть they уверены, end что up придется losing. биться до... I think, I mean, John Jones is very tough, right? He's never really lost. And Habib, man, Habib. I don't think Habib has the best all-around technique, like for all around. But I think he's maybe the toughest to beat because he trains so hard. He doesn't want to lose, and he can go 5 rounds like easy. He have the conditioning and training to go 5 rounds like nobody else. Очень трудно сказать, ответить на этот вопрос, потому что когда вы считаете, что кто-то является лучшим бойцом, он просто берет и проигрывает. Но я думаю, что Джон Джонсон, естественно, и Хабиб, Джон Джонсон на самом деле так и не проиграл по-честному ни разу. Хабиб, я не могу сказать, что у него техника во всех аспектах великолепна, но он очень крепкий парень, у него очень серьезная тренировка, поэтому он, как никто другой в мире, может выдержать 5 раундов в легкую, поэтому его очень трудно побить. Джефф, смотри, вот у тебя был бой с Федором Емельяненко, который у нас носит звание императора, да? Это был очень честный бой, и я знаю, что после боя тебе звонил Владимир Путин. Скажи, а после этого Путин тебе когда-нибудь звонил, и вообще у вас сложились какие-то отношения, может быть, с Владимиром Путиным? I've talked to him briefly since then after a different fight in St. Petersburg. I won this one, so. But I think the relationship with Mr. Putin is just respectful. And I think in our different ways, we both love Russia. We want what's best for Russia. We just go about it in different ways, but I think there's a big respect. Да, у меня был короткий разговор после боя в Санкт-Петербурге, который я выиграл тогда, и все. Отношения с Владимиром Путиным, у нас уважительные, и я считаю, что мы оба любим Россию, у нас разные способы выражения и проявления этой любви, но вот в этом мы сходимся. Скажи, вот разница между бойцами, вот как ты считаешь, ты сейчас дерешься как русский или как американец? Say again, сказать еще раз. Вот сейчас как ты считаешь? Well, I'm training in Russia, so I guess I fight like a Russian fighter. I'm fighting like Jeff Munson. I've learned new techniques since I've been in Russia. Some things that I need to that will improve my game, and so every time you go to a new gym, every time you meet new people, you learn new things. And if you learn these new things and you can use them in your fighting, then it makes you a better fighter. So in this way, like being in Russia has helped my fighting for sure. Я сейчас вот живу в России, поэтому я скорее как раз и дерусь как русский. Но я дерусь прежде всего как Джефф Монсон. Конечно, вот будучи в новых спортзалах, на новых тренировках, ты учишься новой технике, и это улучшает твои общие навыки. И я считаю, что вот с тех пор, как я начал тренироваться в России, естественно, я улучшил свою технику во многих аспектах. Такой вопрос, знаешь, вообще тебе приходилось драться вне октагона в России с тех пор, как ты у нас находишься?
Never been in a fight out of the Octagon in USA or Russia, like not once, since I've been 7 or 8 years old. А с 7-8 лет я никогда на самом деле не дрался за октагоном ни в России, ни в США. Ну, просто потому что, наверное, никто не решался. I think it's not because when I lived in England 2 years, and I have a friend James Thompson who looks like me except like bigger, большой, очень большой. And when we go to out to eat, out to bar, club, many people try to fight with him, and of course, he always going to win. He's a fighter, he's a big guy. But why do people try to provoke him? It's the attitude, your attitude. Like, I think many people sometimes not like me. Maybe they like me, maybe they not like me. But nobody try to fight because I don't want to fight. I don't like push people or say like rude comments or try to be. I'm relaxed. I want to like just enjoy life and be friendly. And so I think people understand like why I'm gonna fight with Jeff Monson. А на самом деле вот у меня в Англии есть друг Джефф Томпсон, он довольно большой парень, наверное, даже больше, чем я. И мы часто выходили с ним погулять, мы ходили в бар, в клуб, и вот все почему-то хотели бросить ему вызов, хотя он огромный парень, они хотели его провоцировать. Но вот, например, со мной ситуация, я веду себя расслабленно, я никогда не бросаю никому вызов, я говорю в уважительной форме со всеми, поэтому я никогда никого не толкаю к бою, я стараюсь быть дружелюбным, может, поэтому никто не хочет со мной сражаться на улице. Джефф, немножко переходя от спорта к политике, все-таки ты у нас еще и депутат в Красногорске, да, то есть политическая фигура. Скажи, пожалуйста, вот у нас каково это быть депутатом, например, вот в Красногорске, и есть ли у тебя какие-то еще другие амбиции, например, депутатские? Да, по поводу Госдумы еще интересный вопрос. Да. В одном из интервью я смотрел, что ты в принципе не отрицаешь такой возможности, что на следующих выборах в Госдуму ты можешь выставить свою кандидатуру. Как ты сейчас думаешь по этому поводу? I want to do the most I can do in politics because I have a name. People know me, and so I have an opportunity now to do good things for people, to do social activities, to help people in ways most people can't do. All my life, I work, I train, I fight for who? For Jeff Monson, only for me. Now it's my time to give back to people. And I love the people of Russia. They've been very good to me. It's my time to do as much as I can for the people of Russia. I like being a deputat in Krasnogorsk, but it's frustrating because it's too little. It's not enough. I can't do enough things I want to do. So of course, I want to be in State Duma. I want to be in positions where I don't care about power. I care about the position where I can help the most amount of people. So, in whatever position that it is, that's what I want to do. На самом деле я хочу добиться максимально всего возможного в политике с точки зрения пользы. У меня есть имя, люди меня знают, возможно, это поможет. Но прежде всего я хотел бы заниматься социальной помощью. Всю свою жизнь я работал ради имени Джеффа Монсона. Я сражался за себя, я тренировался для себя. Но теперь пришло то время, когда мне нужно это возвращать ту пользу людям, которые могу дать. Я люблю граждан России, я люблю ваш народ. Да, мне нравится быть депутатом в Красногорске, но это не такая значительная позиция. Вот я считаю, что в Государственной Думе будет та позиция, которая позволит мне достичь максимальной высоты с точки зрения социальной помощи людям. Это не та власть, к которой стремятся многие депутаты, а это та позиция, которая позволит мне как раз обеспечить благо для населения. Джефф, у нас грядут сейчас голосования за поправки в Конституцию. Пойдешь ли ты голосовать, и что бы ты хотел от себя внести в Российскую Конституцию?
I mean, there's nothing that I'm with the amendments that I'm so interested in. The ones they're trying to pass is allowing like non citizens or non like Russians they can't be president, or they're also trying to say like there's no limit on how many times president can be elected. These I'm okay with these amendments because it's still the people get to choose what they want. As long as the people get to choose, like if they want Mr. Putin to be president, great. If they don't, then they choose somebody different. That's their choice. He's not making himself to be president longer. People still get to choose. So with these new amendments, like to me, it's okay. And honestly, I'm thinking about different issues. I'm thinking about people who don't have apartments, who lost their apartments. I'm thinking about children doing children's sports. I'm thinking about helping with the Russian economy, these people who have no work now. I'm thinking about these issues that are more important to me. Говоря о поправках, я знаю, что там много социальных вещей, там как раз вот эта поправка о возможном обнулении срока господина Путина. Я нормально отношусь к этому. В конечном итоге все равно люди будут голосовать по той поправке, позволит ли господину Путину избираться на новый срок. Если это не значит, что он делает себя снова президентом на следующий срок, это лишь то, что он дает людям выбрать возможность переизбрать его на следующий срок. Да, поправки, я к ним нормально отношусь, но меня волнуют другие вещи. Меня волнуют такие вещи, как детский спорт, как бездомные люди, как те люди, которые потеряли работу ввиду спада в экономике. Вот эти вот социальные вопросы, это то, что меня волнует прежде всего. Ну, то есть ты будешь голосовать все-таки за, если не секрет, или против? Если это, конечно, не секрет. Mr. Putin's trying to push for having these amendments passed, so he's asked that I support for these amendments. So, based on his recommendation, I'll vote yes. Да, вот господин Путин выступает полностью за эти поправки, и вот слушая его, слушая весь набор этих поправок, то я здесь, скорее всего, проголосую да, за них. Джефф, тут чат спрашивает, Тимофей Жуков, а как ты общаешься с бабушками в своем округе? Через переводчика? I try to speak Russian because it helps me. The more I practice, the more I learn. So, yeah, my wife's mother, my daughter's grandmother, Bushka, lives here with us in this apartment. So we speak only Russian because she doesn't know English. She wants to teach my child Russian language. So it makes sense for me to practice Russian with her. На самом деле я пытаюсь говорить все время на русском, это и связь с людьми, это и практика русского языка. Мать моей жены и бабушка моей дочери, она не говорит на английском, поэтому с ней я говорю только на русском. Вот как раз хорошая практика. Джефф, все-таки очень, конечно, интересно у тебя узнать, вот когда ты жил в Америке, а там ты прожил, естественно, большую часть своей жизни, скажи, ты ходил на выборы в Америке и за кого ты голосовал в Америке? I've never taken part in elections in USA. I don't believe in the political process in USA. And for real, I can't vote in USA because I got arrested and went to jail for 3 months because I did political protest in USA, and I got arrested for this. But it's something where I was defending the people of USA from going to war in Iraq, and many people got arrested. And I think it was I feel very good about and proud that I was arrested because it was the right thing to do. And I didn't like being in jail 3 months, but I felt in my heart it was the right thing to do, and it was worth the sacrifice. So I can't vote in USA anyway.
Знаете, я никогда не голосовал в США, потому что не верю в их политическую систему, в политические процессы. И дело в том, что я сейчас не могу отправиться в США и голосовать, потому что я был арестован. Я провел в тюрьме 3 месяца, когда я участвовал в несанкционированной демонстрации против того, чтобы военные отправлялись в Ирак. Да, это была та жертва, которую я готов был принести. Я горд, что я это сделал. Это вызывает лишь теплые чувства. Время в тюрьме было неприятно, но это та жертва, на которую я готов был пойти. Это замечательно, и это Да, похвально, круто, круто. безусловно. Кстати, Джефф, я знаю, что ты родился в Миннесоте, в Сент-Поле. Это, собственно, штат на севере, в Канаде. Я тоже там какое-то время жил. Это два города-близнеца, Сент-Пол и Миннеаполис. На самом деле, с того, что я понял, там может то, что заинтересовать связать наши народы, всего лишь две вещи. Первое – это хоккей, и второе – это природа. Что, собственно, про русских там не так часто слышно. Вот что тебя, когда ты впервые познакомился с русской культурой, вот когда ты учился в школе, что-то слышал о России, твои первые впечатления какие-то, можешь с нами ими поделиться? In school, when I was little, maybe 10 years old, we started doing history, and we learned about like different cultures, like Russia. We learned about the Cuban Missile Crisis, and I just remember reading this over and over and over again, like being very curious, like to this other part of the world. And then in 1980, the USA decided not to go to the Olympics. That was in Moscow. And then 1984, when they were in USA, Russia decided not to come to the Olympics. And so now this made me very interested in, because I was very much into sport, and I was like, why are USA and Russia not participating in sports together? And so that's what fueled my interest. It made me very curious. And as I got older, I got more interested in politics, and the October Revolution, the Great Civil War in Russia, 1917, the October Revolution, that very much made me interested in politics, because I'm very proud of the people of Russia. This is the only social revolution. There's many political revolutions, but it's the only social revolution ever in the world, and it changed the world forever and gave people hope. And so this is like made me very interested to come to Russia. So coming to Russia the first time was like a dream for me. Впервые в школе я познакомился с Россией, когда мне было 10 лет. Мы проходили историю, мы учили разные страны, и тогда я узнал как раз о Карибском кризисе 1961 года с ракетами на Кубе. Затем я помню Олимпийские игры 1980 года, когда американская команда решила туда не ехать, и Олимпийские игры 1984 года, когда советская команда решила не присылать своих спортсменов, и тогда я заинтересовался, почему это так происходит, потому что я уже активно увлекался спортом, и мой интерес возрастал. И затем я узнал об Октябрьской революции, это гражданская война 1917 года, и тогда я начал гордиться русским народом. На самом деле это единственная социальная революция, которая не имеет никакого отношения к политике во всем мире. И это то, что дало надежду людям перейти к новому образу жизни, не имеющему ничего общего с политикой. Очень приятно это слушать, Джефф. Мне прям очень приятно. Кстати говоря, у меня дед служил в свое время как раз-таки на Кубе во время Карибского кризиса. А вопрос мой такой. Скажи, а каково вообще жить коммунисту в Соединенных Штатах Америки? Есть ли какие-то преследования со стороны властей, работодателей или давление общества? Скажи, пожалуйста. Well, in USA now, the word communist is a bad word. The word socialist is a bad word, and it's a word some politicians use to make other politicians look bad, or make people not like other politicians. Let's say, oh, he's a socialist, he's a communist. But America,
almost nobody understands what communism is. Nobody understands what socialism is. They think it's taken away rights, it's taken away freedoms, it's taken away like the chance to do what you want. But actual socialism, actual communism is the exact opposite. It gives workers freedom. It gives workers the means to own the rights of the production. It gives workers the benefits of their work, not they're working for some company that takes all the profits. They're like slaves now, and they think they're free, but they're not free. And these people in charge tell them socialism, communism is bad in order to keep things the way they are. Because if people understood that they're really slaves to a paycheck, slaves to the companies, they would rebel. But they think they're free. So let them think they're free, and they'll do what we want. If they understand they're slaves, they're going to rebel. So that's why they not want people to think about socialism or communism, because then they would be, oh, if they experience this, they'll understand this is more freedom for us. А на самом деле в США коммунизм, социализм — это буквально ругательные слова. Часто политики обзывают друг друга этими словами с тем, чтобы опустить этого политика в глазах общественности. Но в Америке никто не понимает, что такое коммунизм и что такое социализм на самом деле. Многие считают, что это лишение прав, лишение свободы, лишение всего чего угодно. На самом деле это абсолютно наоборот. Вот в Америке многие рабочие работают на компании забирают полностью прибыль, они платят им не такие же большие деньги, у них нет никакой безопасности, у них нет на самом деле никакой свободы. И они пытаются вот назвать социализм, описать социализм, коммунизм таким способом, с тем, чтобы все так же и продолжалось. Ведь если на самом деле сотрудники компании узнают, что такое социализм, что такое коммунизм, и потребуют этого, то они восстанут. И ситуация изменится. В этом работодатели не заинтересованы, поэтому они пытаются очернить коммунизм и социализм в США. Джефф, а ты же наблюдаешь сейчас за ситуацией все равно во внутренней политике США. Есть такая точка зрения, что демократическая партия сейчас левеет. И идеи как раз социализма, Берни Сандерс и остальные, молодежь особенно, они часто пользуются успехом. Да? Но понятно, что там есть свой эстеблишмент, который не дает этим социалистам прорваться. Но ты вообще чувствуешь, что политика в США, она, скажем так, левеет? I think the politics in the United States is getting more right-wing. I think the people are becoming more left-wing. I think the people are demanding, more people are understanding change, especially during this pandemic. People are like, oh, we're not getting money. These big businesses are getting money. The Federal Reserve banks are getting money. But we're not getting money. We're starving. We're losing our jobs. We're losing our healthcare. People are demanding that there be change. But the politics, the Democratic Party, Republican Party, the same coin, just different sides. The same coin, just different sides. Because they both want. They don't want free healthcare. They don't want free, like schooling, education. They don't want to help people. They want to keep themselves in charge. And the Democrats, like Bernie Sanders, wanted to make change, real change. He's a Democrat. The Democrat Party made sure he was not elected. They made sure he's not representing the Democrats. So he's out. The real Warren Buffett, or not Warren Buffett, Rebecca Warren, like some people who really want to make change, the Democratic Party pushes them out. They don't want, they're not going to make change. The only way they're going to make change if the people rebel, the people demand that we're not going to vote Republican, we're not going to vote Democrat. We want somebody new. We want someone that wants to represent us, not the party. Democrats only vote Democrat. Republican only vote Republican. They not represent the people that they're supposed. They took oath to represent the people. They don't care about the people. They care about their party. They care about the Democrat Party. They care about the Republican Party. They don't care about the people they're supposed to represent. So I think the parties are not changing. I think the people are changing and starting to demand, especially during this pandemic, they understand
we need to make a change. А на самом деле я считаю, что политики становятся более правыми в США, а вот люди становятся более левыми, особенно во время этой пандемии. Все видят, что кто получает деньги? Большие корпорации, ФРС печатает деньги, они на свой баланс заносят, покупают многие облигации, но люди от этого ничего не получают, люди просто теряют деньги, люди теряют работу. Республиканцы, демократы – это на самом деле две стороны одной медали. Они не хотят свободного бесплатной медицины, они не хотят бесплатного образования для людей, они хотят оставаться у власти. Вот вы сказали про Сандерса, давайте возьмем его пример. Он хочет изменений, он является частью демократической партии, но как только он заявил о своих намерениях, его просто исключили из этой выборной гонки. Многие люди хотят этих изменений, но демократы, республиканцы, они беспокоятся лишь о своих партиях. На самом деле, когда они приносят присягу, они говорят, что они должны беспокоиться о людях. Но этого не происходит, они беспокоятся только о партиях. Люди хотят кого-то нового, каких-то новых политиков, которые не будут думать о внутриполитических и межполитических состязаниях, которые будут думать о людях и заботиться о них. Джефф, а скажи, вот сейчас мы видим все, что в США ведут достаточно агрессивную политику, как и военную, так и экономическую. То есть они давят санкциями, давят военным присутствием, давят на Россию, давят на Китай. Как ты думаешь, чем это все закончится? И может ли это закончиться войной? I don't think the world can afford to have war. I think China, Russia, the USA understand this. Maybe there could be proxy war in the Middle East, maybe with Iran, something like this where the U.S. supports Israel, supports Saudi Arabia, and Russia supports Iran, maybe a proxy war, something. I'm hoping it doesn't come down to this. It's about economic. The USA is an empire, and everybody in the world understands this. Because everybody can feel it. The sanctions, the military bases in their country, everything going through the economy going through the English dollar, the oil having to be bought with English dollar. You know, it's the U.S. has this hegemony on the world, and it's American exceptionalism. You know, America believes that it's the force of good, that it's wants to like bring the world democracy and this, but the United States doesn't have a democracy at all. They have an oligarchy, and it's a fact. You know, they've done studies on it. It's not a democracy, but the American people don't understand this. And now with this pandemic, the one good thing out of this pandemic, I think, is people are starting to wake up because they're not getting their paychecks, they're not getting unemployment money, they're not getting health care, and they're saying, what is this government doing for me? And they're starting to pay attention a little bit to what America is doing to not only America, but to different countries, how they sanction Venezuela, how they sanction Iran, how they sanction Russia, how they making the world very difficult for many, many, many other people in the name of money, in the name of business. So America can put sanctions and make other countries do what they want. They first try, like in Venezuela, try to coup, try to change the political situation. If they can't, then they do sanctions. And if they can't do sanctions, then the next phase is military. So I hope it doesn't come down to this. Да, вот я считаю, что мир не может позволить себе еще одну войну. Китай, Россия, США, надеюсь, понимают, это единственная, которая война возможна, это война на третьей территории. То есть, например, это война на Ближнем Востоке, когда Россия будет поддерживать Иран, а США, например, Саудовскую Аравию. Это максимум, я надеюсь. Понимаете, США — это империя, и вы можете это чувствовать. Это санкции, это военные базы, это доминирование доллара, это котировки нефти в долларах. США
проводят эту гегемонию, они проводят свою политику так называемой американской исключительности, они считают, что они являются единственной силой добра в мире, они сеют демократию, но на самом деле в США самой нет демократии, это полностью страна, которая состоит из олигархов, и люди этого не понимали, но вот сейчас пандемия, и единственная, которая хорошая вещь, которую несет пандемия, это то, что люди начинают просыпаться, они начинают понимать, а где моя зарплата, а где система образования, где система социального страхования, где система здравоохранения, это просто не работает. И они начинают смотреть за пределы США, то, как американцы проводят санкции против Ирана, Венесуэлы, России во имя демократии. На самом деле они пытаются лишь просто зарабатывать деньги, но простым людям эти деньги никак не идут. Вот, например, ситуация в Венесуэле. Они попытались провести государственный переворот, это не получилось. Затем они наложили санкции. Санкции работают, не работают, это под вопросом. И следующий этап, по идее, должна быть война. Но, надеюсь, к этому это не придет. Да, совершенно верно, но тут в чате задаются некоторые вопросы, которые касаются твоей позиции к современной российской власти. Некоторые пишут, что знает ли Джефф то, что сейчас в России тоже все-таки не коммунистический, не социалистический режим, а все-таки олигархат имеет свои силы, и, если так можно сказать, что современная власть, она буржуазна. No, I agree 100%. It's not socialism in Russia. I mean, there's many more social programs in Russia. I mean, healthcare for people is universal. Education is affordable. There's things in place here that are not in America. However, there's a long ways to go to get back to like communist policies, socialism policies. And I'm not talking about Stalinism. I'm not talking about restriction of freedom, restriction of activities, like, the secret police watching you. I'm not talking about this. I'm talking about economics, only economics. I'm talking about people, the government is in place to serve the people, because that's what government is supposed to be for. They're supposed to serve the people. There's no reason for government other than to serve the people. So that is their job. So if the government isn't serving their people, then there's no purpose to it. So every government has to make improvements, and this government definitely has to make improvements too. They have to start looking out more for the people, looking out for those who don't have places to live, who have mental disabilities, who are children in maybe Siberia with no access to recreational sport activities, or maybe there's no hospital there. So it's a progress, and there's definitely positions in this situations in Russia that need to be improved, and that's what I would like to do. And there's a lot of people that I've met in politics here in Krasnogorsk that are deputats and in the State Duma, and LDPR party, the Communist Party, the United Russia Party, all parties. I've met people who want to make changes, who want to make positive changes, and who are doing good things for to make these social changes happen. So I have a lot of confidence in the people of Russia and the politicians who I've met, that together we can help make a difference. Because we love Russia. We want Russia to be as good as it could possibly be. We're not angry or mad or frustrated. We love our country. Like I love my child, so I want to do the best I can for my child. I love Russia, so I want to do the best I can for Russia. And the best I can for Russia as a politician, in government, is to take care of the people that elected me, that say, Jeff, we give you this position, please help us. So that's what I want to do. Я на 100% согласен. В России сейчас нет ни социализма, ни коммунизма, но есть социальные программы, образование доступно во многих случаях. Да, есть огромное количество вещей, которые стоит исправить. Путь к коммунизму еще далек, но я не говорю о сталинизме непосредственно, когда была секретная полиция, огромное количество ограничений. Я говорю об экономике, поскольку единственная цель, для которой существует правительство, это служить во благо народа. И если они не выполняют эту цель, то зачем они вообще там находятся? Нет никакой другой цели.
Поэтому учения нужны, учения для людей, которые находятся в сложной ситуации, для людей с ограничениями, для людей, у которых нет места жительства, для детей в Сибири, у которых нет доступа к каким-то спортивным и образовательным учреждениям. Поэтому много-много стоит чего исправить. Я сейчас часто беседую с политиками из ЛДПР, из Единой России, из Коммунистической партии. Я вижу среди них, на самом деле, большое количество людей, которые хотят принести эти изменения. И я надеюсь, что вот этот симбиоз народа и вот этих политиков, которые хотят этих изменений, поможет изменить Россию к лучшему. Знаете, это наш дом. Я люблю своего ребенка. Я хочу, чтобы в России для него сложились самые лучшие условия для дальнейшей жизни. Я люблю Россию. И поэтому я считаю, что улучшая Россию, мы улучшаем место, где мы живем для всех нас и для наших будущих поколений. Джефф, я знаю то, что у тебя есть татуировка с Владимиром Лениным. У меня тоже есть такая вот здесь вот на правой груди. У нас часто поднимается вопрос о захоронении Ленина из мавзолея там, на кладбище. Скажи, был ли ты в мавзолее вообще, и как ты относишься к таким инициативам, чтобы Ленина все-таки похоронить? Yeah, I've been to the mausoleum maybe 3 years ago on celebrating his birthday. I went with Zuganov, Mr. Zuganov from the Communist Party. Um, I mean, I think the mausoleum is a good idea because it's make people remember, remember like this very, very important man in history. Um, I don't know. I think it's a great honor to be, put in a mausoleum where people can see you and actually look at the actual person who made all this happen. It's as far as respect for the dead. When you die, your spirit is gone. Your spirit is in heaven or someplace else. It's not in this body no more. The body is nothing. So if this body can be of purpose, show people maybe some what this man looked like and give them make them more interested in it or think about history, think about the history of Russia and the history about communism, socialism, and change. I think it's a good thing. So I'm a support in keeping him in the mausoleum as long as it stays intact, his body. They can use the procedure, whatever, to keep him looking like Lenin. На самом деле я, да, как раз с господином Зюгановым посетил мавзолей 3 года назад, когда было празднование дня рождения господина Ленина, Владимира Ленина. И я считаю, что мавзолей – это хорошая идея, поскольку это напоминает нам об истории. Это большая честь для человека находиться там, поскольку он является воплощением той истории, которая была присуща Советскому Союзу. И с точки зрения уважения усопшим, я считаю, что дух покидает тело, дух где-то там, на небесах. Поэтому тело, оно уже не символизирует душу. И если удается сохранять тело в том состоянии, в котором оно находится сейчас, почему бы нет? Пусть он остается в мавзолее, он будет напоминанием, он будет воплощением истории. Я за то, чтобы он оставался в мавзолее до тех пор, пока тело удается сохранить в текущем состоянии. Джефф, такой вопрос. Что касается людей, которые часто ездят в Россию, в том числе получают российское гражданство, как правило, всегда спецслужбы интересуются такими персонами, так или иначе, с любых сторон. Были ли какие-то попытки, так или иначе, с любой стороны тебя завербовать, будь то ЦРУ или какие-то наши местные спецслужбы? I'm sure they've done background checks on me for a long time, and it's okay with me because if they do, then they understand I'm real, I'm authentic, I love the country. There's no hidden agenda. When I go visit the USA, now it's a different story because I can't leave the airport for a long time. I go back in room and they take my
fingerprints. They interrogate me. Why are you in Russia? Why you have Russia passports? Or why you moved to Russia? Like, are you a spy? Did you meet, like in government, did you go to Red Square? Did you meet Mr. Putin? Like, what are you doing? Like, yeah, every time it's crazy. Every time I go in the airport. Знаете, я уверен, что в России проделали хорошую работу и изучили все мои данные. Ну, это нормально, пусть они посмотрят на то, что я делаю, они поймут, что я люблю страну, у меня нет никаких скрытых мотивов. Но вот когда я возвращаюсь в США, то там возникают проблемы, они берут все время мои отпечатки пальцев, они отводят мне в специальную комнату, они меня допрашивают, задают вопросы, вы шпион, вас уже вербовали, встречались ли вы с господином Путиным на Красной площади, что он вам сказал, что он вас заставляет делать и так далее. Вы могли бы ему сказать, что вы встречались в мавзолее с Лениным. Это, конечно, больше близко к правде. Что касается как раз вот именно американской стороны, ведь они же очень часто любят пытаться человека склонить работать на них. Были ли какие-то такие попытки именно от американских спецслужб? Хотя, что я задаю вопрос. No, I've been in so much trouble with the law, with going to jail 2 times for different political activities that I think they understand it's I'm not going to be supportive of their what do they want? Can you see me? Yeah. Yeah. Okay. They can they have to understand. I think that's like I'm not someone they can touch. But you know, my brother, he's in FBI, like the FBS in America. So he's it's funny because we're on the opposite ends of political, not only political the countries. He represents USA, I represents Russia, but different what's how we view about politics, even in USA. We're on we can't be more different in how we feel. He's a good man though. He's a good person. He's a good father, good husband, a good guy. But we just not see the same politically. Знаете, я с американским законом столько раз попадал в беду, скажем так. Я 2 раза был в тюрьме за политические свои убеждения, за свои политические протесты, поэтому, наверное, не поняли, что с меня многого не выйдет. Но вот мой брат, он работает в ФБР, и довольно забавно получается. Мы, получается, на разных концах этого спектра. Я в России, он в США. Даже когда в США мы обсуждаем внутреннюю политику, мы придерживаемся абсолютно разных взглядов. Он хороший парень, он хороший отец, он хороший муж, но вот у него кардинально отличается взгляд от моих. Джефф, скажи, вот мы определились, почему тебе не нравится Америка, и ты говоришь, что очень любишь Россию, но что тебе больше всего не нравится в России? Ведь есть же такое. Well, I dislike the traffic the most. And on a bigger scale, I think Russia needs to be more active in creating, like in, you know, like for example, in World War II, Russia made like the T-34 tank. They made like good aircraft. They made what they needed to win the war. They just created. Now it's you know almost a joke when they talk about Russian car. You know, when I walk on the streets, like every car I see from like maybe Ford or like from Japan, a Hyundai or something like that. Russia doesn't make any good cars. You know, they don't make their own aircraft. They don't make, you know, why is there no manufacturer? There's people here. There's minerals, metal, like land, trees, wood, like everything you need to create to be a manufacturing power, world power manufacturing here right in Russia. And it really frustrates me that Russia depends on other countries to import. You know, these sanctions, who cares about these sanctions? If you make your own vehicles, if you make your own like finished products,
who cares if America like sanctions you? You can sell, you can make your own products, sell to Japan, sell to China, sell to Europe, sell to all these other places. But um, if you're depending on the USA for finished products or depending on other, because you're not manufacturing your own stuff, you're at economically, you're at, a disadvantage. And Russia has these abilities. I just wish they would just do it. На самом деле мне не нравятся пробки. Ну, это шутка. Говоря о более серьезных вещах, мне кажется, что Россия должна быть более активной в создании вещей. Вот помните, Вторую мировую войну удалось создать танк Т-34, хорошие самолеты, хорошие военные приспособления с тем, чтобы победить в войне. Но вот если мы сейчас говорим о российском автомобиле, то это буквально шутка. Если я выхожу на улицу, смотрю на автомобили, это Ford, Honda, но не российские. Нет никаких самолетов российских, практически ничего не производится в России, а ведь Россия страна богатая полезными ископаемыми. У вас есть все для хорошего производства. Это меня действительно беспокоит, это меня буквально раздражает, что Россия так сильно зависит от импорта. Вот эти санкции. Кто бы вообще о них подумал, если бы Россия могла сама все производить и поставлять эти товары в Китай, Европу, в Японию, но вот продуктов и товаров конечного производства нет. Это действительно экономически сильно бьет по России. Я думаю, что в этом аспекте России нужно исправляться. Да, мы согласны с тобой. Полностью согласна, да. Да, и тут еще чат нам пишет, что каждый человек представляет свой народ, зная, что есть такой человек, как Монсон, я лучше отношусь к американцам, пишет нам Валентин Миткин. Но я все-таки хочу заметить, что Джефф по убеждениям русский. И, кстати, Александр Окладников пишет, Монсон красавчик, американец здорового человека. There's a lot of good people in America. I don't want to be like, I hate America, America bad. No, the government in America is terrible. The America government, the military is bad, like absolutely. They're an empire. There's many, many, many good people in America. I've had my friends come from America to Russia, and they love Russia. And many of my Russian friends go to my team, American Top Team, and train MMA, and they like Russia. They like America. They love the people there. So the people have a lot in common, a lot in common. Different cultures, but they all want the same things. They want to get along. They want friendship. They want like their families to be good and be healthy and be safe. And they want freedom. The people want the same thing. So the people in America and Russia are both great people. It's not the people in America that's bad. It's the government. На самом деле в Америке очень много хороших ребят, военные и правительство, да, это просто ужасно в Америке. Но многие друзья из США приезжают в Россию, они любят Россию, многие русские, мои из команды ММА отправляются в США, они любят США, потому что культуры разные, а люди одинаковые, все хотят безопасности, все хотят хорошей системы здравоохранения, свободы, общие интересы. Поэтому люди всегда найдут общий язык, а вот правительство и другие сферы власти, скорее всего, нет. Джефф, я также хочу напомнить всем нашим зрителям, что Джефф Монсон является не только гражданином России, а также гражданином ЛНР. Вот. И я знаю, Джефф, что ты видел войну не просто так, не понаслышке, да и вообще ты очень много помогал Донбассу. Насколько я знаю, некоторые гонорары от своих боев ты отправлял людям там. И у меня такой вопрос, даже, скажем так, давай пофантазируем. Допустим, предложение. Даже вопрос скорее. Если бы ты оказался на линии фронта и перед тобой бы был Порошенко или Зеленский, как ты считаешь, кому бы первому ты начал применять прием удушения север-юг? I don't know. I'd maybe try double choke. It's these people leading people into war and like giving them false information and making people afraid. The people of Ukraine and Russia
are brothers. There's brothers. There's literally, when I was in Lugansk many times, there's people on one side of the river from Lugansk or Donetsk, on the other side of the river in Ukraine, like maybe father on Ukraine side and son on Lugansk side. Like, how are they enemies? They're literally the same family. Like, it's crazy. These politicians making a war between people who don't want war. You know, um, I don't know the solution to this problem. I think they should take all of Eastern Ukraine and make separate. These people see themselves as Russian. They need to like cut out Western Ukraine and just like make it separate countries. I think because it's separate people and they're separate cultures, separate ideologies, and separate desires, and that people are getting caught up in government war. Возможно, я провел бы удушение сразу им двум. Это было бы лучшее решение. Но знаете, вот здесь у них полностью отсутствие правильной информации. Люди просто боятся всей этой ситуации. А мы должны понимать, что украинцы и русские ведь это братья. И Донецк, Луганск, на линии соприкосновения мы видим, что отец может быть на одной стороне, сын на другой. Это даже не просто братья, это одна семья. А политики все извращают. Какое здесь решение? Ну, решение трудно придумать. Я пока не вижу этого решения. Возможно, стоит отделить Восточную и Западную Украину, сделать отдельным государством, поскольку люди из Восточной Украины себя видят больше как русскими. На западной части Украины там другая идеология, там другие взгляды. Возможно, вот отделение этих двух частей, возможно, и будет решением. Ну, я не знаю, очень трудно. Да, на самом деле было бы неплохо. И вот перед стримом тоже нам прислали подписчики вопросы. Один из них. Джефф, являешься ли ты верующим человеком? Как ты относишься к религии в целом и к православной вере, которая вот у нас в России, в общем-то, ну, которую исповедует большинство в России? I grew up Catholic, Christian. My view towards religion is that we all worship the same God. Of course, I believe in God, and but I think I don't see the purpose of religion of Catholic, Protestants, Calvinism, Orthodox, Muslim, Jewish. Like, I can understand and appreciate it, but it seems like people use this to divide people. Like I have a tattoo on me, and it's from the New Testament in the Bible. It says Jesus gave these two commandments because they were trying to trick him. They were trying to trick Jesus into saying something against the law so they could arrest him. And they're saying, "Oh, should you follow the law because your disciples are eating? It's the Sabbath, and they're picking grains and eating. That's against the law. Like, do you agree with this law?" So they're trying to trick him. They're either saying, "Oh, do you think your people should go hungry, or should they break the law and eat?" So he said, "I give you two commandments. I say, love God with all your heart and soul, and love each other as I have loved you. Not love each other as your neighbor. Love each other as I have loved you." And how much did he love us? He died for us. And it doesn't, for me, it doesn't matter if you believe Jesus, like the Son of God, if you believe he, like in Islam, they think he's um, like a preacher, you know, a rabbi, or if you think he's just some old man, like with a wise man saying wise things. It doesn't matter to me what you believe. But if you follow this, if you love God and you treat everyone with so much love that you would die for them because you love even your people you don't know, people you know, your family, and people you don't know. You love them so much you would die for them. All war finished, all poverty finished, all bad things in the world finished. And so for me,
this is the most important saying in religion. Like, this is what I try to live by. Of course, I can't live like to this expectation, but this I have this in my mind when I think about religion. If we all love God and try to love one another, I think there's no more problems. Я вырос в США, и я католик, это тоже христианство, как вы знаете, и я верю в Бога, но я считаю, что Бог един для всех, будь то протестанство, коммунизм, мусульманство, иудаизм. На самом деле многие политики и многие люди пытаются использовать это для того, чтобы разделить общество. У меня есть татуировка, которая из Нового Завета, Библии, и тут бы я хотел вспомнить историю, которая случилась с Иисусом, когда он дал 2 пожелания. Когда его апостолы голодали, и вы помните эту ситуацию с Римской империей, его апостолы ели виноград, но в пригороде Иерусалима это было против закона на самом деле. И его римский легион спросил, а что ты поддерживаешь? Должны ли они нарушать закон, либо должны ли они голодать? Какой твой взгляд на эту вещь? И тогда Иисус ответил 2 так называемыми посланиями. Он сказал, что я за то, чтобы необходимо любить Бога, любить Его безвозмездно. И второе, что я хочу сказать, это необходимо любить всех людей так, как люблю я вас. Не просто любить, как любит ваш брат, как любит ваш сосед, а так, как я вас люблю. И мы помним, что Иисус был готов пожертвовать, и Он пожертвовал свою жизнь ради каждого из нас. Неважно, как вы относитесь к Иисусу, как к Сыну Бога, как к человеку, который является носителем новых учений, либо как просто к старцу какому-то. Но если вы также относитесь ко всем людям вокруг, если вы также любите людей, если вы готовы жертвовать ради людей, то это решение всему. Это конец всем войнам, конец бедности. И я стараюсь следовать этому стандарту. Естественно, у меня не всегда это получается, но если все вокруг будут стараться хотя бы немного следовать этому убеждению, то мир исправится в лучшую сторону. Джефф, ну давайте тогда мы будем подходить к нашему завершению. Один из последних вопросов, который пишут нам в чат: как вы относитесь к искренности и деятельности российских оппозиционеров, например, как к Навальному? Что думаете? You know, I don't. Unfortunately, in Russia, USA, many countries, when you think about politicians, even opposition politicians, there's a lot of questions. There's a lot of questioning about sincerity, questioning about what the motive is. And I think, to be honest, I would have to sit down with some of these people that the opposition and ask them questions and find out, because anybody can be a good speaker. Anybody can say what they want you to believe. But I get a good feel for people when I meet them and talk to them and understand like what they're interested in. Is he, I mean, these guys, are they interested in the like benefit of the people of Russia, or are they just they just don't like the situation of, they don't like Mr. Putin, they don't like United Russia, they don't like the way it is, they just want to want to get them out, and but they have no real idea of what they want to replace it with, you know. So this, I'm not in favor of this. I'm in favor of people who want to make positive change in Russia. Even Mr. Putin, when he wants to make changes, good changes in Russia, of course I'm going to support this. So I support people who support Russia. I support people who care about the good and care about the people of Russia. And so in order to understand this completely, I would have to understand like what he's talking about, what he wants, why he wants this. Is it for his own political power, own objective, or does he just care about the people of Russia? The reason, like, I know I can be in politics because I don't care about power. I don't care about money. I care about my family. I care about the people of Russia, and finished. So I know, like in my heart, I have the people
in Russia in mind when I make decisions. Like I make it from, maybe I make the wrong decision, but I make it because I make mistake, not because I'm doing something for myself. I do it because I made a mistake. It happens, but I'm always looking out for the best things in Russia. And right now, with the politicians, like the opposition, I don't know where they come from. I would have to understand better to make an honest answer about this. Что в России, что в США к оппозиции часто возникает большое количество вопросов касательно их искренности, касательно их настоящих мотивов. Что мне нужно было бы, чтобы ответить на этот вопрос? Сесть и поговорить с этим человеком. Любой человек может быть хорошим оратором, хорошим выступающим, он может убедить вас в чем угодно, но вот здесь нужно понимать, что они хотят сделать. Они хотят просто убрать Путина от власти, либо хотят благополучия для своего собственного народа. И если у них нет никакой настоящей повестки, чего они хотят привнести в Россию, они просто хотят убрать власть, а заменить это чем? Я за ту позицию, которая приводит к позитивным изменениям в России. Если господин Путин предлагает какие-то решения, то я всегда их буду поддерживать, если они во благо России. Поэтому я поддерживаю Россию. И вот, как здесь я уже обозначил, необходимо понимать, почему я могу стать хорошим политиком. Да потому что у меня все исходит из сердца. Да, я могу совершать какие-то ошибки, человек не идеален, но эти ошибки будут не потому, что я хочу себя обогатить или золотить, меня не интересует власть, меня не интересуют деньги. Эти ошибки будут происходить, потому что это простая человеческая ошибка. Я делаю все, слушая свое сердце. Поэтому вот касательно оппозиции, я не знаю, чтобы ответить честно на ваш вопрос и справедливо ответить на ваш вопрос, мне бы нужно было с ними поговорить и понять, чего они на самом деле хотят. Джефф, я благодарю от своего лица, от лица наших зрителей за эту беседу. По-моему, вы большой, умный, добрый, честный, правдивый, настоящий русский человек. Я очень рад, что мы являемся с вами гражданами одной страны, страны Россия. Я очень рад, что мы с вами поговорили. Беседа, мне кажется, состоялась действительно глубокая. Вот, я от своего лица благодарю. Если Алексею есть что-то еще сказать в заключение, пусть говорит и не молчит. Джефф, действительно, в твоей искренности, я думаю, ни у кого сомнений не возникает, поскольку это слышно сразу, ты довольно добрый, и у тебя присутствуют все самые лучшие наши русские качества, в первую очередь, конечно же, великодушие. Вот. И хотелось бы, конечно, пожелать тебе дальнейших успехов на политической, спортивной, семейной арене. Я думаю, что это вопрос времени. Вот. И желаем тебе оставаться таким же и больше также продолжать учить наш русский язык, которому ты уделяешь сейчас время. Поэтому спасибо тебе огромное. С нами сегодня был Джефф Монсон, спортсмен, боец, политик и отец. И русский человек. Thank you. Спасибо большое. Thank you. Спасибо.